Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salahuddin Layuardi Septian dari Marhala Wusta kelas 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala. Babul ikhlas wa ihdarin niat. An Umar Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ayyuhan nasu innamal a'malu binniyat wa innamal limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man hajara ila dunya yusibuha aw imra'atin najadahu wajha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Babu taubah. An Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu afraku bi taubati ahadikum saqata ala mabairi faqad adallahu fil ardi falatin. Babu sabar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisyara'a innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimah min nasabin wala wasabin wala hamin wala khuzidin wala adan wala ghammin hatta sawkati yusaqwa ila kafarallahu biha min khotoya. Babu sedeki. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasdiqu hatta yakuna siddiqa wa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yaktibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Babul muraqabah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaghfir wa ghayratullah ya'tiyal mu'minuna ma harramallah. Babu taqwa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laisa an hada nas'aluk qala fa yusuf nabiyillah ibnu khalilillah qalu laisa hada nas'aluk qala fa an madinil arabi tas'alun khiyarum fil jahiliyah khiyarum fil islam idafaku. Babul yakin wa tawakkal. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudilanti anta hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutuna. Babul mubadirati ilal khairat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayyu sadaqati a'damu ajra qala anta saddaqa wa anta sahihun sahiha taksal faqara wa ta'malul gina wa la tumhilu hatta idza balagat qultum qulta li fulani kada wa li fulani kada wa qad kana li fulan. Babu fi mujahadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khudibatin naru bis sahwa wa khudibatil jannatu bil makar. Babu kasrati turukil khairat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu sulama min nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatluhu fis sams ta'dilu bainal isnaini sadaqah wa tu'inu rajula fid dabati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'un sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa tumitul wa kullu khutbatin tamsya ila salati sadaqah wa tumidul ada tariqi ila wa at-tariqi sadaqah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man goda ilal masjidi wa roha adallahu lahu minal jannati goda aw roha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya nisa al muslima la tahkirun najaratun li jaratiha walau firsina syatin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid umma sabauna bid umma siduna subba fa afdalul qawlu la ilaha illallah wa adna himatatul ada tariq wal haya'u subatu minal iman. Babu fi iktisadi fit ta'ah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud hatta yadaba anhu naum wa idza na'asa wa idza na'asa ahadukum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fa yusubbu nafsa. Babu muhafadati alal a'mal. An Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takum misla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamul lail. Babu fil amri bi mukhafati ala sunnah wa adabiyah. An Man Bashir radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. An Abi Sumni Rabi'atan Umar radhiyallahu anhu annahu ja'a ilal ahjari al aswadi faqabbalahu faqala inni alamu annaka hajarun la taduru wa la tanfa'u walau la ra'aitu nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Babu nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. An Aisyah radhiyallahu anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun wa fi riwayatil man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Babu fi iktisadi fit babu fi man sana sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala laisa min nafsi tuqatalu dulman ila kana ibni adama
awwalu man sanna qatlah li'annahu awwala man sanna awwala man sanna qatlah. Babu ta'awun 'alal birri wat taqwa. An Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi sabilillahi bi khair faqad ghaza. Babu nasihat. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wa ita'i zakat wa nuski likulli muslimin. An Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la yuhibbul muslima hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Babu amri bi ma'rufi wa nahyi 'anil munkari. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala sam'i wa ta'ati fil yusri wal usri wal mangsati wal makri wa 'ala saratin alaina wa la an nunazil amru ahlahu wa la an nuqilla bil haqqi aina ma kunna lahu sitra minan nar. An Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya fazi'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wailul lil arabi min syarri qad iktarab futihal yawma min ratmi ya'jud wal ma'jud misla hadi wa khalaqa bismihi wallati taliha faqultu ya Rasulullah an haliku wa fina salihun qala na'am idza kasral khabas. Babul amri bi adil amanah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqina salasun ida haddasa kadaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida tumina khana. Babu takrimi dulmi wal amri biradil madalim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man dolama kida sibrim minal ard tuwi kau min sabi'i aradina. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ma ana basharun wa innakum tastasimuna ilayya wa la ba'dakum ayyakuna al-khana bi hujjati min ba'di waqti yalahu ala nahwi ma asma faman qadaitu lahu min haqqi aki syai'an fala yaqut fa innahu qit'atan minan nar. Babu ta'dimi haramatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala al mu'minun lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'dum ba'da wa sabbaka baina asabi. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yarhaman nas la yarhamullah azza wa jalla. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala al muslimu akhul muslim la yudlimu wa la yuslimu faman kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satara Allah yaumal qiyamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala hakul muslim ala muslim khamsun raddu salam wa iyadatul marid wa tiba'u janaiz wa ijabatu ta'wa wa tusmitul atis. Wa fi riwayatil lama aqul muslim al muslim sidun idza lakitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stangsaha fangsalahu wa idza atasafa hamidallahu fasammitsu wa idza marida fa'idhu wa idza mata fattabi'u. Babu sitra auratil muslimin wa nahyi an isya'ati li ghairi darurah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala innal ummati mu'afan ila mujairin wa innal mujarati ay'amala rajulu bil laili amalan summa yusbihu faqad satarallahu alaihi fayaqul ya fulan amiltu barikata kada wa kada wa qad bata yasturu rabbu wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu. Babu syafa'a. An Abi Musa radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'a sa'ilu aw tilibat ilaihi khaja qala isfa'tu jaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabi masya'a. Babu islah bainan nas. An Ummi Kulsum binti Uqbadah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha anna sami'at Rasulullah sallallahu yaqul laisal katubul ladzi yuslihu bainan nasi fayami khairan aw yaqulu khairan. Babu fadli dha'fatil muslimin wal fuqara wal khamilin. An Harisah bin Abi Khuzai radhiyallahu anhu anna Rasulullah ala ubirukum bi alil jannah kullu dhaifin mutadhaifin law aqsama Allahi abarrahu kul ala ubirukum bi ahlin nar kullu untulin jawadin mustakbirin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah innahu la ya'tir rajulu ladzi musamminul yaumal qiyamah la rajulu la yazinu indallahi janaha ba'udatin. An Usamah Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah kum ta'ala babil jannah fakana ammata man dakhalal masakin wa inna ashabul jaddi maghbusuna ghaira anna ashabun nar qad umira bihi lan nar wa kum ta'ala babin nar faida ammatu man dakhalan nisa. Babu mulatafatil yatimi wal banati wal masakin wal ihsani ilaihim wa rahmatihim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisal miskinu billadzi taruddu tamratun wa tamratani wa luqmatun wa luqmatani innamal miskinul muta'affif. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa kal qa'imi la yaftur wa kas-sa'imi la yuftiru.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni imra'atun ma'abnadani tas'aluni falam tajid indi ghaira tamratin fa'ataituha faqasamat sabaina ibnatayya summa qamat fakharajat fadakhala nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddastu man yali min hadi banati say'a fal ihsani ilaihinna kunna law sitra minan nar. Babu wasiyati min nisa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna awaja syai'in fid dila'in a'lahu wa in fa in dabta tukimu kasartahu wa in dabta tukimu kasartahu wa in taraktahu lam tajal istausu bin nisa'i khairan. Babul haqqi jauji ala jaujati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ida jar rajulu imra'atahu ila firasyi fabataqat bana 'alaiha la'anat al malaikatu hatta tusbika. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la yahilu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha ila bidni wa la ta'dana fi baiti ila bidni. Babu nafaqati alal iyal. An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala innaka lang tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atika. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ida anfaqar rajulu ala ahli yaktasibuha fawalahu sadaqah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ma min yawmin yusbihu ibadu illa malakan yang jilani fayaqulu akaduma Allahumma ati mumsikan khalafan fayaqulu akhara Allahumma ati mumsikan talafan. Babu wujubi amrihi ahli wa awladil mubayyin wa sa'iri man fi ra'iyati bi ta'atillahi ta'ala wa nuhihim anil mukhalafati wa ta'dibihim wa muni'ahum min irtikabi anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akhadha Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tamratan min tamri sadaqah faja'ala fi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irmi ba ama alim ta'ana la naqulu sadaqah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fil mali ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Babu hakil jari wal wasiyati bi. An Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majala Jibril yusini bil jari hatta dadantu annahu sayarisu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna jaran jarahu ayyakrija khasabahu fi jidari. Summa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu mali arakum anha muridin wallahul armiyan nabiyya biya aktafikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jaru wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Babu birrul walidain wasilatil arhami. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbillah qala salatu ala waqtiha faqultu summa ayyu qala birrul walidain faqultu summa ayyu qala jihadu fi sabilillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah man akhaqan nas bi husni sahabati qala ummuka faqala sumaman qala ummuka faqala sumaman qala sumuka faqala sumaman suma abuka wa fi riwayati lama summa ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuka summa adanaka. An Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarraha ayyub satu min rizki au yunsalahu fi asari falyasir rahimah. An Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu ma'allaqatun fil arsil takul man wasalani wasallallahu man qata'ani qata Allah. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah dullani ala amalin a'maluhu yudni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Wa qala la ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salat wa ta'iz zakat wa tasilu rahimah. Babu takrimil uquqi wa qati'atir rahimi. An Abi Bakr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya Rasulullah qala al israku billah wa uququl walidain fakana muttaqian fajalasa qala ala wa qawlu zur wa syahadati zur famajala yukariru hatta qulna laita sakata. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah la tadkhulul jannata qati. Babu ziyaratil alil khaira wa majalisatim wa sahibatim wa mahabbatim.
An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala innama masalul jalisus salih wa jalisus saw ka hamilil mis wa nafil khir fa hamilul mis imma yukhdiyak wa imma an tabata minhu wa imma an tajida minhu rihan tabibatan wa nafil khir imma yukhrika siyabak wa imma an tajidu rihan khabisatan. An Abi Hurairah an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala al mar'u ma man ahabba. An Anas Malik radhiyallahu anhu qala ana Rabian qala li Rasulullah sallallahu mata sa'a qala lahu Rasulullah sallallahu madattalaha qala hubballahu rasuli wa qala anta ma'man akhbabta wa firatul umma ma'adatulaha kabiran syamin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullah wa rasulah. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman lam yalhaq bihim qala al mar'u ma man ahabba. Babu fadli hubbi fillah wal hasi alaihi. An Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala salasu man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasulahu ilaihi siwa ma wa ayyuhibba al mar'a la yuhibbu illa lillah wa ayyakra an ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyukdafa finnar. Babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ida khaballahu abadan ada Jibril innallaha yuhibbu fulan fa akhbibhu fa yuhibbu Jibril fa yunadi Jibrilu ahli sama innallaha yuhibbu fulan fa akhibbu fa yuhibbu ahli sama summa yudaul qabulu fil ard. Babul khauf an Nu'man Bashir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahwana 'alin nar adaba yaumil qiyamah la rajulu tudau fi ahmasi qadamai yamra yakli min hadimagu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la taqumu sa'atu hatta la yaku yauma yakumun nasu li rabbil alamin hatta yagiba akadukum fi raski ilang safi udunaihi. An Anas Malik radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala law ta lamun nama alamun la dakiktum qalila wa malabakaitum kasira faqala faqad ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khanin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ya'rakun nasu yaumal qiyamah hatta yadhhaba arakum fil ardi sab'ina dira'a wa yuljimuhum hatta yablugha adanahum. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ma min imra'atin ma min abdin ma minkum illa sayukallimu rabbu laisa bainahu wa bainahu turjuman fayangdiru aymana minhu fala yara illa ma qaddama fayangdiru asaman minhu fala yara illa ma qaddama fayangdiru baina yadayhi illa an-nar tilka awaji fatakun nar walau bisikadamra. An Aisyah radhiyallahu anha qalat yuksaron nasu yaumal qiyamah khufatan uratan gurlan qultu ya Rasulullah anisa wa rijalu jami'ah yang durubadu milabadi faqala sallam ya Aisyah asadu ayang durubadu milabadi. Babu roja an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala lamma khalaqallahu khalq kataba fi kitabi fa huwa indahu fawqal arsy inna rahmati taqribu ghadabi wa fi riwayatil ummah sabaqat ghadabi. Babu fadli buka'i min khasyatillahi ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala sab'atu yudillumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu imamun adil wa syabbana asabi ibadatillah war rajulu qalbu mu'allaqun fil masajid war rajulani tahabba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi war rajulu tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu war rajulu dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Babu fadli yuhdi fid dunya wal khasi ala taqululi. An Abi Hurairah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala jala sallallahu alaihi wasallam ala minbari wa jalasna khalu faqala sallam inna mimma akhafu min ba'di ma yuftahu alaikum min jahratid dunya wa zinatiha. An Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la aisha illa aishul akhirah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala unduru ila man asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tajaru nikmatallahi alaikum. An Aisyah radhiyallahu anha qalat tufiya Rasulullah sallallahu wa ma fi baitin min syai'in ya'kulu kabidin illa syatru syairin fi rafili fa'alku hatta tala alayya fakiltu fafani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala asdagu kalimatu qala sa'ir kalimatu labidin ala kulli syai'in ma qala Allah batil. Babu qanaati wal afafi wa damil mas'alati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina nafsi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la tajalu mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallahu wa laysa fi wajhihi mus'atu lahmi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu jalasa ala minbari wa dzakara sadaqa wa ta'affufa wal mas'alata al yadu ulya khairu min yadi sufla fal yadu ulya wa munfika wa sufla yasaila babul hasi ala akli min amali yadi wa ta'affu bi biyani sali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala li ayyak tadiba akhadukum khuzmatan ala dhahri sayayla khairul lahu min ayyas ala akhada fayutiyahu aw yamna'ahu babul kirami wal judi wal infaki. An Jabir radhiyallahu anhu qala masuk ila Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun faqala la. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala Allah ta'ala unfik ya min adam unfik alaika. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul islami afdalu faqala tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif babul isyari wal masawah. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal asyarina ida armalu fi ghaswi aw qala ta'amun iyalim bil banina jama'u makana fi sawbi wahid summa qatasamu bainahum fil ina'in wahidin bisawiyah fahum minni wa ana minhum babul wara wa taraki syubhat. An Anas Malik radhiyallahu anhu marra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bitamratin fi tariqi wa qala laula anni akhafu an takuna minas sadaqali akal dua babul istibabi al ujlati indal fadadin nasi wa zamani. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kila ya Rasulullah ayun nasi afdalu fa qala mu'minun yujahidu fi sabilillah bi nafsi wa malihi faqultu summa ayu faqala sumaman qala mu'minun fi sibbi minasi abi wa yada'un nasa min syarriha babu tawaddu'i wa khafdil janahi lil mu'minin. An Anas Malik radhiyallahu anhu qala annahu marra ala sibyani minal annahu marra ala sibyani fasalama alaihim faqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu babu takrimil kibri wal ijabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la yanzurullahu ila man jarra ijaru batra. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala yatabakhtaru bainama yatabakhtaru yamsi fi burdai qad ajabadhu nafsuhu fa khasafallahu bil adfa wa yatajaljalu fi ila yaumil qiyamah babul husnil khuluq. An Anas Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam an ahsanan nasi khuluqan babul hilmi wal anati war rifqi. An Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. An Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunafiru babul afi wal iradi anil jahilin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah laisa syadidu bisyura'i nama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab babu wujubi ta'ati walil amri. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kunna inda bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fa yaquluna fi mastata'tum. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satakunu asra wal umuru tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama tamuruna qala tu'adduna al haqqal ladzi alaikum wa tas'aluna Allah ladzi lakum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata Allah wa man yasini faqad asa Allah wa man yuti al amir faqad atani wa man yusil amir faqad asani. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kariya min amiri syai'an falyasbi man kharaja min sultani shibra mata mitata jahiliyah babul haya wa fadli wal khasalata khuluqi bi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin min ansari wa huwa ya'idahul faya faqala sallam da'u fa inal haya minal iman. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah al haya ulayati illa bil khair. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadul haya minal adri fi khidra fa idza shay'a yaqra'u arafnahu fi wajhi babu lafa ibil adi wa injaji wa adi. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala arba'u man kunna fi kana munafiqan khalisan wa man kanat fi khoslatun minhunna kanat fi khoslatun min nifaqi hatta idatu min akhada wa idha haddasa kadaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha khasama fajara babu istibabi tawbil kalam. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ittaqun nar walau bisyikki tamra famalam yajid fa bi kalimatin thayyibah babul isga'il jalisi li hadisi jalisi laisa bi harami wastinsatil alimi wal wa'idi hadiri majlisi. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala fil hajjatil wada'i istansinin nas summa qala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikaba ba'di babu natbi ilayati salati bisakinati wal waqari.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala qumtu ala idza uqimatis salat fala ta'tu wa antum tas'un walakin ita wa antum tasuna wa alaikum bisakinah fama adraktum fafsallu wa ma fatakum fa'atimu. Babul ikrami daifi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. An Abi Shuraihi al-Adawi radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu dunaya wa sarat aynaya hina takallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu jaizatu qalu wa ma jaizatu ya Rasulullah qala yaumu wa lailatu wa diyafatu salasatu ayamin fama wara'a dzalika fa huwa sadaqun alai. Babu istibabi tafsiri wa tahniyatil bil khair. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha bi baitin min kasabin la saqaba fihi wa la nasaba. Babu istibabi taqdimil yamini fi kulli ma huwa min babi takrimi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammunu fitana uli wa tarajuli wa fi sya'ni kullihi. An Umayyah radhiyallahu anha ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghusliminatihi ibda nabi mayaminiya wa mawadil budu'i minha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul qala idan ta'ala khadukum falyabda bil yamin wa idan aja falyabda bishimal litakun alum yumna awwalumatun aw akhirumatun jauh. An Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasul qala ataminan fa atal jamrata faramatu ma atamang jalubi minan wa nakhara summa qala lil halaki khud wa asyara ila janibil ayman summa isar summa ajalah summa yu'tihin nas. Babu tasmiyatil awali ta'am an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Babu la yaibu ta'am wastibabi madhi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban Nabi sallam ta'aman qatun inistahu aqlahu wa in karyahu tarakahu. Babu istibabi laqil asabihi wa qarayati masya qabla laqiha. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna qala idza qala khadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha. Babu taksiril aidi ala ta'ami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul qala ta'amul isnain yakfi salasa wa ta'amu salasati yakfi arba. Babu karahati tanafusi fil ina'in wastibabi idaratil ina'in ala al-ayman fal aymana babdal mubtada'i. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu naha ayyatanaffasa fil ina'in. Anas Malik radhiyallahu anhu anna qala utiya bil banin qad siba mimain wa an yamini arabian wa an simali Abu Bakar radhiyallahu anhu fashariba sallallahu alaihi wasallam summa atal arabian faqala Rasulullah al aymana fal aymana. Babu jawazi sarabi min jamil awani tahirati dabi wal fiddati. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yasrabu fil ina'in fidda inama yujarjiru batnihi nar jahannam. Babu tahrimi libasil hariri ala rijali. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya wa lam yalbasu fil akhirah. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala innama yalbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya wa lam innama yalbasul harira man la khalaqa lahu. Babu adabi majlisi wa jalisi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukimana akhadukum akhahu summa yajlisu fi majlisi. Babu yur'ya wa ma yata'allaqu biha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna qala idza tarabat zamanu lam taqad ru'yal muslimi taktibu wa ru'yal muslimi juz'un min khamsin wa arba'ina juz'an min nubuwah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man ra'ani fil anami ka anna mar'ati fil yaqdati la yatamassalu syaitan nabi. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ar-ru'ya salihatu minallah wal khulumu minas syaitan fa idza halama akadukum khuluman yakhafuhu falyabsuk an yasarihi falyatawad bila min syarriha fa innaha la tadurru. Babu adabi salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu raqi wal masi ala qadidi wa khalilu ala kasri wa fi riwayatil Bukhari asakiru ala kabiri. Babu takrimi ibtida'na kafiru bis salami wa raddi alaihim. An Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah idza salama alaikum alul kitab faqulu wa alaikum. An babul istidani wa adabihi. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah al istidanu salasun fa in udidaka wa ilal farji. An Salim bin Sa'di radhiyallahu anhu anna Rasulullah inna majulil istidanu min ajli basari. Babu bayani anas sunnati ida kilalil mustadin
man anta ayyakula fulan an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu anhum qala fadaqaqtul baba faqala man da faqultu ana faqala ana ka annahu kariha babu istibabi tasmiyatil atisi idha hamidallahu ta'ala an Anas Malik radhiyallahu anhu qala atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammata akhaduma faqala rajulu ya Rasulullah sammata ada walam sammisni qala inna hadi hamidallah wa inna kalam tahmadallah babu ma yadu bil marid an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idas takal insanu syai'an minhu au kanat bi karhatun au jurhun qala nabi sallallahu alaihi wasallam bi isbaiha kada wa wadu asafainu sababatu fil ard summa rafa'a summa qala bismillahi turbatu ardina bi riqati ba'dina li yusfa bi sakimuna bi idni rabbina an Aisyah radhiyallahu anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'widu ba'da ahli yamsaku bi yadil yumna faqala Allahumma rabban nas adil basaisi wa anta syafila sifauka sifa'ala yugadiru sakoma babu mayakuluman matalahul mayit anja'in min sabit radhiyallahu anhu qala inda nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ikhdamanati tad'u wa tukhbiru ana sabiyan la fil maut faqala irji ilaiha fa akhbirha ana lillahi ma khada walau ma atawakulu syai'in indahu bi ajali musamma famurha faltasbir wal taktasib babu jawaji bukai alal mayyit bi ghairi nadbi wala niyaha anu sama Mujahid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rufi'a ilaihi sallallahu alaihi wasallam tad'u ibnatihi tad'u ibni ibnadi wa nafsi wa taqaqau ka nafi sanatin fafadat ainahu faqala lahu syadu ma hada ya Rasulullah qala hadi rahmatun ja'alallahu fi qulubi ibadi wa innama yarhamullahu min ibadi ruhama babu salati alal mayit wa tasdiqihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man sayyidal janazata hatta yusalla 'alaiha falau kiratun wa man sayyidah hatta tudfana falau kiratan kila wa mal kiratan qala mislul jabalainal adimain babul israil jalisi la hadisi jalisi babul israil jalisi babu Israil janazati an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah asri bil janazati fa in taku salihatun fa khairun tuqaddimuna wa iyyaku siwadalika fasarun tad'u an riqabikum babu sadaqatil mayit wa du'a ilahu an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala sallam inna ummi uftilat nafsa wa uraha law taqallamat tasaddaqat afala ajrun tasaddaqtu an qala na'am babu sana nasi alal mayit Anas Malik radhiyallahu anhu anna rasulullah qala maru bijana jadi fasnau alayya khairan faqala nabi sallam wajabat summa maru bi ukhra fasnau alayya syarran faqala wajabat faqala Umar Khattab radhiyallahu anhu ma wajad qala hada asnaitum alayhi khairan fajabat lul jannah wa hada asnaitum alayhi syarran fajabat lahun nar wa antum syahada Allah fil ard babu fadli man matalahu auladi sigor an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi fatamassahun naru ila takhilatal qasami an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ma minkum min imra'atin salasatun tukadimu salasatan minal walidi illa kanu hijaban minan nar faqalat imra'atun wasnan faqala wasnan babu istibabi safari yaumil khamis an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala kharaja fi ghazwati Tabuk yaumil khamis kana yukibu ayakhraja yaumil khamis babu istibabi ta'jilil musafiri ruju ila ahlihi idza qada hajati an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala as-safaru qira'atun minal adabi yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu wa idza qada nahmatu falyajil ila ahli babu takrimi safari mar'ati wahda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna qala la yakhilu lil mar'ati tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masiratan yaumin wa lailatin ila ma'adi mahrami alaiha babu fadli qiraatil Qur'an an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mahiru bil Qur'an ma'as safarati kiramin barara walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alayhi syakkun falahu ajrun an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la hasada illa fi isnatain rajulun ata'allahu Qur'an wa yakumu ana laila wa anna nar wa rajulu ata'allahu malan wa yunfiqu ana laila wa anna nahar babul amri bidaudil Qur'an wa taqdiri min ridihi wa lisyani an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'adu adal Qur'an falladhi nafsu ma'adin biyadi lawa ashaddu min tafalutan minal ukuli fi ukuliha an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna qala inna masalu sahibil Qur'an kama sali sahibil ibli maqalati in ahada alayha amsaka wa in aqlaha hadaban wa istibabi taksini sahibil Qur'an an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna qala ma'adina Allahu li syai'in ma'adina liyabiin hasani sauti yatakanna bil Qur'an yajarubi an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Ya Aba Musa laqad utita mismaran min mazharmi ali Dauda anil Bara radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqra'u ya'tini wa zaitun fil isya'i fama sami'tu akhadan ahsana sauta minhu. Babu hasu ala ayatil maksusatin an Abi Musa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayatin min akhir suratil baqaratu fil lailati kafatahu. Babu fadlil udu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Babu fadlil adan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala law ya'lamun nasu ma fi nida'i wasabil awal summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fi tajri lastabaku alaihi walau ya'lamuna ma fil atamati wa subhi la'atahuma walau habwa. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum dinda faqulu misla ma yaqulu muadzin. Babu salawatil khams an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afara'aytum law anna nahra bi babi akhadikum yaktasilu kulla yawmin afara'aytum law anna narbi babi akhadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrah hal yabqa min darani syai'un la yabqa min darani syai'un fadhalika masalul salawatil khams jamhullah binal khataya. Babu fadli salati subhi wal asri an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla burdain dakhalal jannah. Babu fadli masyi ilal masjidi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man goda ilal masjidi wa ra'ada lahu minal jannati goda auraha. Babu fadli ma intidari salat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah la yazalu ahadukum fi salatin madamat salatu takbisuhu wa yanqalibu ila ahlihi ila salatu. Babu fadli salatil jamaati an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati tafdulu salatul fadhi bi sab'in wa isrina darajat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah salatul rajuli fil jamaati tuda'afu ala salati fi baiti wa fi suki khamsan wa isrina tifan fadhalika annahu idza tawadda fa ahsana al-wudu'a summa kharaja ila al-masjidi la yukhriju ila salatu lam yaktu khutbatan ila rufi'at lahu bila darajat wa khutta anhu khati'atun faida sallalam tajal malaikatu yusalli alaihi madama fi musalla Allahumma salli alaihi Allahumma irhamhu wa la yazalu ahadukum fi salatin ma intadari salat. Babu muhafadati ala salati maktubati an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ana qultu sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali akhbillallah qala salatu ala waqtiha faqultu sumayu qala birrul wadilain faqultu sumayu qala jihadu fi sabilillah. Babu fadli safil awal wal amri bi taswiyati sufufi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu ma fi nida'i wa safil awal summa lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fi lastabaku law ya'lamun nasu ma fi nida'i wasubil awal summa lam yahidu illa ayastahimu alaihi lastahamu an Asma radhiyallahu anhu anna qala istausu bin nisa sawu sufufakum fa inna tasbihata safi min tamam salat wa riwayatil Bukhari min iqamati salat an Nu'man Basir radhiyallahu anhu anna Rasul qala law tusamuna sufufakum aw la yukhalifanna la baina wujuhikum. Babu fadli sunani ratibati an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala salaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakatan qabla dhuhri wa rakatan ba'da dhuhri wa rakatan ba'dal jumati wa rakatan ba'dal maghrib wa rakatan ba'dal isya'i an Abdullah bin Mughaffalin radhiyallahu anhu an Rasulullah baina kulli adanain salatun summa qala fi salisati liman sya'a. Babu istibabi ja'lin nawafil fil babu ta'kidi rakaati sunati subuhi an Aisyah radhiyallahu anha qala lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafili asyadda minhu ta'udan ala rakaatil fajri an babu istibabi ja'li nawafili fil baiti an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala sallu ayyun nasu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti ila maktubatah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala
ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakidu kubura babu hasu ala salati witri an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala ij'alu min akhir salatikum bil laili witra babu fadli salati duha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani khalili bisalasin bisyami salasati ayamin min kulli syahrin wa rakata dua wan utira qabla an arkud babul khasi ala salati tahiyatul masjid an Abi Qada bin Rabi'i ala sari radhiyallahu anhu an Rasul qala ida dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli alaihi babu istibabi rakaati ba'dal wudu'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala li Bilalin inda salatil fajri qala ya Bilalu hadisni bi arja amalin amiltu fil islam fa ini sami'tu dafanna alaika baina yadayya fil jannah qala ma amiltu amalan arja indi lam atatahhar tahuran fi sa'atin aw la fi sa'atin lailin aw nahrin illa salaitu bidzalika turi ma kutiba li an usalliya babu fadli yaumal jum'ati wa iktisalila wa tabkiri an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna qala ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna qala man iktasala yaumal jum'ati ghuslul janabah sumaraha faqana makaraba badana wa man rawa fi saati saniyati faqana makaraba bakarata wa man raha fi saati salisati faqana makaraba kabsan akhron wa man raha fi saati rabi'ati faqana makaraba dajidata wa man raha fi saati khamisati faqana makaraba baydata faida kharajat iman khadarat malaikatu yastami'una dzikra an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakara yaumal jum'ati faqala fi sa'atin la yuwaffiqu 'abdul muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu ta'ala illa atau iyahu wa asyara bi yadi sallallahu alaihi wasallam yuqalliluha babu fadli qiyami lailati an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqultu lima tasnau hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dzukira inna nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailu hatta asbaha daka rajulun bala syaitanu fi udunai aw qala fi udunai an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna qala akhabu salati ila Allah salatu wa dauda wa akhabu siyami ila Allah siyamu dauda kana yanamu nisfa laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu wa yaftiru yawman wa yasumu yawman wa yaftiru yawman babu istibabi qiyami ramadana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man qama imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dambika babu fadli qiyami lailatul qadri wa bayani arja layaliya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatul qadri imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dambika an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujawwirul asri fil awakhir min Ramadan faqala taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa al ashru shadda mi'jarahu wa ahya lailahu ay qada ahlahu babu fadli siwaki wa khisalil fitrati an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala laula anni an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartum bisiwaki ma'a kulli salatin an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah idza qama minal laili yasusu fahu bisiwaki an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al fitratu khamsun aw khamsun minal fitrati al khitan wal istihdad wa natful ibtil wa natful ibdil wa taklimul adfar wa qasus syarib an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah akfus syawari wa akful liha babu ta'ki di wujubi zakati an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah buniyal islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa qiyamus salat wa ita'i zakat wal haji wa siyami Ramadan babu wujubi siyami Ramadan wa bayani fadli siyami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala kullu amalin ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibi wa siyamu junnatun wa idza kana yawmu sawmin ahadukum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu aw qatala falyakul inni imrun sa'in fala di nafsi Muhammadin la khulufu fa misaymi atyabu indallahi min rihil misk
Lisaimi farhatan yafrahuma ida aftara fariha wa ida laqiya rabbahu fariha bisaumi. An Salim bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu saimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina saimuna fayakumuna qala la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhulu ughliqu falam yadkhul minhu ahadan. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'dallahu bidalikal yaumi wajahu an nari sab'ina kharifa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa fusidat wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat as-sayatin. Babu judi wa fi'lil ma'rufi wal iksari khairu min Ramadan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah kana Nabi sallallahu ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu min Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu min kulli lailatin min Ramadana fayudarisul Quran fala Rasulullah sallam ajwadul bi khairi min rihil mursalati. Babu sakuri wa ta'skiri. Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasakharu fa inna fis sakhuri barakatan. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasakharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila salati faqala qila kam bainal adani was sakhuri qala qadru 50 ayat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muaddinali Bilalun wa ibni Ummi Maktum al-Amma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'addinu fi lailatin faqulu wasrabu hatta yu'addina ibnu Ummi Maktum wa qala walam yakun bainahuma ayyang jilada wa yarqa hada. Babu fadli ta'jilil fitri. An Sa'al bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ma zalun nasu bi khairin ma ajalu fitri. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala idza bala lailu min hauna wa adbaran naharu min hauna wa qarabat samsu wa qad aftara as-sa'im. Babul amri bi hafdhi lisani wa jawarihi anil mukhalafati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala idza kana yawmu sawmin akhadikum wala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Babu fi masaila minas sawmi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma atamallahu wa saqahu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajru fi ramadana wa huwa junubun min ghairi khulumin fayaktasilu wa yasumu. An Aisyah radhiyallahu anha wa Ummi Salamah radhiyallahu anha qalata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbihu junuban min jima'in ghairi iktilamin summa yasumu. Babu fadli siyami Sya'bana. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam ara sallallahu alaihi wasallam sa'iman min syahriqatun aksara min siyami min Sya'bana kana yasumu Sya'bana kullahu kana yasumu Sya'bana ila qalil. Saumu salasati ayamin min kulli syahrin. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala saumu salasati ayamin saumud dahri kullihi. Babu itikafi fi Ramadan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asral awakhir min Ramadan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah summa i'taqafa azwajuhu min ba'di. Babu jubi haji wa fadlihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila ayul amali afdalu qala imanu billahi wa rasuli kila sumamada qala jihadu fi sabilillah kila sumahada hajju mabrur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja lillah fala yarfus wala yafsuq raja'a ka yaumi walatuhu ummuhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahul jazaa'u ilal jannah. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala al umratu fi Ramadana yaqdi ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'iyah. Babu fadli bayani jama'ati minasyuhada'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyhadu khamsun al-mat'unun al-mabtunun wal ghariq wa sahibul hadmi huwa syahidu fisabilillah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man qutila duna mali fa huwa syahidun. Babu fadlil ilmi ta'liman ta'limallah.
an an Mu'aywata bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu anna Rasul qala man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasul qala la hasada illa fi sanatain rajulun atahullahu malan wa huwa fasul li ta'ala halakati fil haqqi wa rajulun atahullahu hikmah wa fa huwa yaqdi biha wa yu'allima babul an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala innallaha la yaqbidul ilma intijaan yang taji'u minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idalam yabki aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'afta bi ghairi ilm fadallu wadal babu fadlil dzikri wal khasi alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani khabibatani ala rahmani subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala Allah ta'ala ana inna dani abdi wa ana ma'ahu idza takarani fa in dakartu fi nafsi fa in dakarni fi nafsi dakartu fi nafsi wa in dakarani fi mala'in dakartu fi mala'in khairum minhum. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala aduluka ala kanzil min kunuzil jannah qala bala ya Rasulullah la haula wala quwata illa billah babul amri bidu'ai wa fadlihi. An Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aksara min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ta'awwadu billahi min jadil bala'i wa daraki syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatil ada'i. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah sallam ya Rasulullah alimni doaan adu bi fi salati qala qul Allahumma dalamtu nafsi dulman kasiran la yaghfiru dzuluma illa anta waghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Babu fi masalina minad duai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah yustajabu li ahadikum lam ya'jal fayaqul da'utu falam yustajab li. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala indal karbi la ilaha illallahul adimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil adim la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Babu takrimil ghibati wal amri bi hafdil lisani. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyul islami afdalu qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala innal abda la yatakallamu bil kalimati yatabayyanu fiha yajilu bi ila an-nari abada mimma bainal masyriqi wal maghrib. An Abi Bakr radhiyallahu anhu karena Rasulullah SAW qala fi khutbatihi yauman nakhri minan fil hajjatil wada'i inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi balikum hadha ala hal balagtu. Babu takhrimin namima an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la tadkhulul jannata namam. Babu takhrimil kadabi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala innal kadiba alaikum bisidqi fa innal sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasdiqu wa yatakharra sidqa wa iyyakum al kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yaktubu wa yatakharra al kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Babu takrimi la'nil insani bi ainihi. An Sabit bin Abi Dhahak radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khalafa millatin khairil islami kadiban fa huwa kama qala wa man qatala nafsahu bi syai'in udiba bi fin nari jahannam wa man wala'nil mu'minin ka qatli. Babu takrimi sabbil mu'minin bi ghairil hajjati. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala sibabul muslimin fusukun wa qitalu kufrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qadafa mamlukau bizina yuqamu alaihi hadu yaumal qiyamah illa ayakuna kama qala. Babu nahyanit anil idai. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu min lisani wa yadihi wa muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Babu nahyani tabaguri wa taqatu'i wa tadaburi. An Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabagadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yakilu lil muslimin wa la yakilu lil muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasin. Babu nahyanil ghaswi wal idai anil ghaswi wal khada'i. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah nahaa anin najisi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasul
An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala dzakara rajulun qala Rasulullah annahu yudu fil bai'i faqala salam man bai'ata faqul la khilaba babu nahya adil qadri. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli qadrin liwa yaumil qiyamah yuqalu hadi qatatun fulanin babu tahrimi hijrani bainal muslimi salasati fawqa salasati ayyamin ila bid'ati mahjuri au tadahara bisfusukin au nahwa dalik an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakilu li rajulin ayah jura akau fawqa salasin layalin yaltaqiyada wa yarqa hada yaltaqiyan fayuridu hada wa yarqa hada wa khairu man ladhi yabda'u bisalami babu nahyi ani tanaji isnaini duna salisi bighairil haqi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kanu salasatan fala yatanaja isnani duna salisi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna qala idza kumtum salasatan fala yatanaja isnani dunal akhiri hatta taqtalitu bin nasi min ajli ayyuhdinu. Babu tahrimatul ghani bihaqqi talabi sahibi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna qala matul ghani dulmun fa in utbi'a ala maliyin falyatba. Babu tahrimi riya. An Junab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an Junab radhiyallahu anhu anna qala man sama'a Allahu bihi wa man yura illa bihi babu tahrimi nadri lal marati ala janabiyyati wal amrati. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna qala iyakum majlusa bituraqati qalu wa ma lana min majlis ya Rasulullah ma lana min majlisina buddun natakhaddasu fiha faqala id abaitum ila majlisa fa'atut tariqi haqqau qalu wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah qala qaddul basar wa khaful ada waraddu salam wal amru bil ma'rufi wa nahyanil munkar. Babu takrimi khalwati bil ajnabiyati. An Ubadah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah iyyakum madkhula bin nisa'i fa yaqulu rajulun minal ansari afra'aital hamwa qala al hamu al mautu. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqluwanna rajulun bimra'atin ila ma'adi mahramin. Babu nahyani tashabuhi bil kufari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah innal yahudi wan nasara la yusbiguna fa khalifum. Babu nahyanil qaja'i wa huwa halqul ba'di ra'si duna ba'di. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah nahanil qaja'i babu takrimi wasalil sa'ri wal wasmi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la'anallahu al-wasilata wal mustawsima wal wasimata wal mustawsima. An babu karahati istinja'i bil yamini wal masi fardi bil yamini. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bil yamini wala yastanji bi yaminihi wala yatanafas fil ina'in. Babu karahati masi fi alin wahidin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yusiru ahadukum fi alin wahidatin liyan alhuma jami'an aw liyakhlaq juma jami'an. Babu nahyi an tarakin nari fil baiti. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatrukun naru fi buyutikum hina tanamun. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqal baitu bil madinati ala ahlihi fa qudisa bi sya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadin nara inna ma ya'du lakum fa idza nimtum fa'atbu ankum takrimu niyahati alal mayyit walad milhadi wa sakil jaybi wa natfis sa'ri wa halqihi wada'a bil waili wasaburi. An Umar Khattab radhiyallahu anhu anna qala al mayyitu yu'adibu bihi bimani alaihi fi qabrihi bimani alaihi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna qala laisa minna man darabal hududa wa saqqal juba wada'a bil bid'ah wa jahiliyah. Al Mughirah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nika alaihi fa innahu yu'adibu bimani alaihi yaumal qiyamah. An Umayyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam alal bai'ati ala nanuha. Babu nahyi anit tahikahin. An Abi Mas'ud
Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasul qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samanil kalbi wa mahril bagi wa khalwanil kahin babu nahyi anit tatayyuri an Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-kahin wa yu'jibuni al-fa'lu qalu wa mal fa'lu qala kalimatut thayyibah babu takrimi taswiril hayawani fi basatin aw hajarin aw saubin aw dirhamin aw makhdatin aw dinarin aw wasadatin aw ghairu dalik wa tahrimu ittikhadi as-suri. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladina yasnauna hadis surah yu'adimuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqatum. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah kullu musawwirin fi jahannam yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fayu'adibuhu finnar. Qala radhiyallahu anhu in kunta labudda falian fasna sajra aw wa ma la ruha alaihi. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala sallallahu man sawwara suratan fid dunya kulli fa yaumal qiyamah ayan fukha fiha ruha wa laysa binafiqin. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul inna asyadan nasi adaba yaumil qiyamah al musawwirun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala Allah ta'ala man adlamu mimman dahaba yakhluqu ka khalqi fal yakhluqu darratan aw yakhluqu habbatan aw yakhluqu sa'iratan. Takrimu ittikhadil kalbi illa li saydin aw masyatin aw zar'in. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktana kalban illa kalba syaidin aw masyatin naqasa min amalihi kulla yawmin kiratun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah man amsaka kalban yankusu kulla yawmin min amalihi kiratun illa kalba harsin aw saydin aw masyatin. Babu nahyi anil basaki fil masjid. An Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-buzaku fil masjidi khati'atun wa kaffaratu hadafnuha. Anabi babu nahyi man akala sauman aw basalan aw kirasan aw ghairu dalik mimma lahu ra'ihatun karihatun an dukhulil masjidi qabla zawali ra'ihati li ghairi darurah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala min hadis sajarati ya'ni suma fala yaqrabanna masjidana. An Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man akala min hadis sajarati fa wala yaqrabna wala yusalliyanna ma'ana. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man akala suman aw basalan falyatajilna aw liyajil masjidana. Babu nahyi anil khalfi bi makhluqi. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yanhaakum an takhlifu bi abaikum wa man kana halifan falyakhlif billahi aw liyasmut. Babu karahati halfi fil bai'i in kana sadiqan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-halifu munafiqatu lis-sil'ati wa mumsikun lirribki. Babu takrimi qauluhul muslimu ya kafir. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah ayyuma imri'in qala li akhi ya kafir faqad ba'a bima khaduma fa in kana kama qala fa huwa wa illa raja'at alayhi. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a rajulun bil kufri aw qala adullahi wa laysa kadhalik illa hara alayhi. Babu karahati qaulul insani Allahumma ighfirli in syi'ta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta li'ajim al-mas'alata fa innahu la mukriha lahu. An Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ahadukum falyajim al-mas'alata wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakriha lahu. Takrimu imtina'il mar'ati min firasi zawjiha idza da'aha wa lam yakun laha udrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala idza da'a rajulu imra'atahu ila firasi fa bada qadbana 'alaiha la'anal malaikatu hatta tusbika. Takrimu saumil mar'ati tatawuan
wajah hadirun ila bi'idni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah la Namun qala la yakilu lil mar'ati an tasuma wa zawja ila bidni wa la ta'dana fi baiti ila bidni. Babu takrimi rafil ma'mumi ra'sahu min ar-ruku'i was sujudi qabla al-imami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sal kimam wa yaj'alallahu suratahu suratal khimar. Babu karahati taksisi yaumal jum'ati bisyami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ana Rasulullah SAW qala la yasumanna akhadukum yaumal jum'ati au yauman qablahu au ba'dahu. Babu nahi anil isyarati ilal muslimi bisilahi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la yusiru akhadukum ala akhahu bisilahi fa huwa yadru la'ala syaitanu yanji'u fi yadihi wa fi khufratin min nari. Babu taklidi fi takrimi sihri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ijtanibu sab'al muwabiqah ijtanibu sab'al muwabiqah qalu wa ma hunna ya Rasulullah qala al israku asyirku billah was sihru wa qatlul nafsi allati haramallah wa aklur riba wa aklul malil yatim wa tawalli yaumal jahwi wa qatful muhsinatil mu'minatin ghafilatin. Babu takrimi intisabil insani ila ghairi abihi wa tawallihi ila ghairi maulihi. An Abi Sa'di bin Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu ghairu abihi wa huwa fal jannatu alaihi haramun. Babu man irtikabi ma nahallahu aw rasulahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala innallaha yaghfiru wa yaghfiru la ya'tal mu'minana ma harramallah. Babu al-mansuratu wal milhu. An Abi Hurairah an Anas Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-wara al-kadaba fa innahu al-awara wa inna rabbakum laysa bi'awar wa maktubun baina ainaihi kafara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah la taqumu sa'atu hatta yuqatilu al-muslimuna al-yahuda wa yuqtiluhum al-muslimun hatta yaktabi al-yahuda fi khalfi min wara'il hajarin aw sajarin fayaqulu hajarun aw sajarun ya muslimu ya Abdullah ada yahudiyu khalfi fata'al faqtulu illa gharqat fa innahu sajari min yahudi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la tadhabud walladhi nafsi biyadihin la tadhabud dunya hatta yamurru rajulu fi qabrihi wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadal qabri laisa bihi dinu illa balau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yaksirul furatu an jablin min dabin yaqtadilun nasu alaihi fayutaluhum min kulli mi'atin tis'un wa tis'un fa yaqulu kullu rajulin minhum la'ali akuna analladhi anju. Wa fi riwayati yusikul furatu ay yakhsura an jablin min dahabin yusikul furatu ay yakhsura an jablin min dahabin faman hadarahu fala ya'khud minhu syai'an. An Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhu anna Rasulullah ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulu jarada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah la yaldagul mu'minu fi khufratin wahidin marratain. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah innal awwaluma yuqda bainal mu'mini yaumal qiyamah min dima'i. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah idza hakamal hakimu fajtaba summa asaba falahu ajrun wa idza hakama fajtaba falahu akhta falahu ajrun. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
al-humma min fikil jahannam fabriduha bil ma'i. An Ummi Syarik radhiyallahu anha anna Rasulullah sallam biqadril wazak wa kana yanfahu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Babu bayani ma'adallahu ta'ala lil mu'minin fil jannah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ta'ala ma'adatu li ibadatil salihina ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbil basar. Waqra'u ma syi'tum fala ta'lamun nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. An Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah innal mu'mini fil jannati lahimatan min lu'lu'in wahidatin mujawwafatin tuluha fis sama'i situna milan lil mu'mini fiha ahluna wa yatufu alaihimul mu'minin fala yara'a ba'dum ba'da. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasul an Salim bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahlal jannati la yatarawna ghurfal jannati kama tatarawna qauba fis sama'i. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasul qala innallaha yaqulu li ahlil jannah ya ahlal jannah fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daika wa khairu fi yadaika wa qala hal raditum fayaquluna wa malana la nardo ya rabbi wa qad a'taitana malam tu'ti akhadan min khalqika wa yaqul ala u'tikum afdalu min syai' wa yaquluna ya rabbi ayu syai'in min afdalu qala ukhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum min ba'di abadan. An Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ama innakum satarawna rabbakum kama tatarawna hadal qamar la tudammuna fi ru'yati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.